תודה נחמה, תודה ורה. היום זה הרביעי באוקטובר, בנובמבר? בדצמבר. הרביעי בדצמבר, כן. היום זה הרביעי בדצמבר 2023, ואנחנו נפגשים במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, במסגרת הזום. היום יום שני, רביעי בדצמבר, וזוהי פגישה שלנו, אני תמיד שוכח איזה מספר, 200, וואו, אני לא זוכר את המספר, 290 או 291, ואנחנו קוראים את התרגום של יהואש ליידיש מפרשת נוח בספר בראשית. In der Parsche Noach haben wir einen interessanten Pasuk, was ist verbunden mit der Aktualität von dem menschlichen Charakter. Es steht beim Sof von Parashat Noach in Tanach, und ich zitiere, Yetzer Lev Ha'adam Ra Mineu'rav. Und neu übersetzt Sieber, ich probe übersetzen. Der Yetzer, the primordial stimulus von dem Menschens Herz ist schlecht. בפרשת נוח, אם ככה כתוב שהאדם, כל אדם, הדבר הראשון שדוחף אותו מאז שהוא צעיר, זה לעשות רע. שמעתם פעם דבר כזה, ורה? ורה? אני לא. נחמה? לא. אוקיי. לא שמעתי. אז אני אומר ככה, כל מי שלמד בחיידר או בצעירותו מה שכתוב בספר בראשית, בפרשת נוח, למד שהאימפולס של האדם כשהוא כבר צעיר, זה לעשות רע. יצר לב האדם מנעוריו הוא רע. Was lernen wir von dieser Pasuk? Die erste Sache, was wir lernen, ist, als in Tanach werden geschrieben Sachen, was seinen
an experienced look at human beings. Der Tanach schreibt nicht stam etwas on a Basis. Und wir klären auf einen Moment, sie Menschen, wenn sie seien jung, haben eine Neigung, eine Netiya zu Schlechts. Können wir sagen, אפשר ist das ein universaler Emes. Für was sollen Menschen, junge Menschen haben eine Neigung zu Guts? Ein Mensch, wie wir wissen, ist nicht besser von der Chaie, nur einmal verkehrt, ist ärger von der Chaie. Und wegen dem will ich erzählen etwas, was ist geschehen mit 70 Jahren zurück, בערך, in 1951. 1951. In dem Jahr ist gekommen von Amerika ein sehr bewusster Radiojournalist von Amerika. Ihr gedenkt nicht sein Namen. Ist gekommen, כדי zu machen einen Film in Medinas Israel wegen dem ersten Settlement in Negev, wegen dem ersten Kibbutz wegen welchem wir haben gehört mit 2 Monaten zurück, was es ist geschehen, wenn Hamas ist dort rein und geharget Menschen. Nachal Oz, das ist der Name von dem ersten Kibbutz in Negev. Und auch der Journalist, Amerikaner Journalist, ist gekommen mit einer Gruppe Mitarbeiter zu machen einen Film wegen Nachal Oz. In derselben Zeit hat auch der Amerikaner Journalist geschickt eine Gruppe von seinen Assistenten euch kein Asa zu machen, den Teil von dem Film euch in Asa. Und mit ein paar Tagen zurück habe ich gehört im Radio ein Interview, was ist gemacht geworden mit einem von den ersten Chaverim von Nachal Oz, was gedenkt, was es ist geschehen in 1951. Und erzählt so, in 1951 bin ich herein in Chadar Ochel, wo alle in Kibbutz essen, und ich habe gesehen eine Meldung, ראיתי הודעה auf der Wand, אז in Gichen wird kommen
ein wichtiger Journalist von Amerika, machen ein Bild wegen Nachalos. Ein Film. Der erzählt, oder der Mensch, was heint muss sein, 9 zu die 80er Jahren, erzählt, ich bin weg in der Maskirut, im Sekretariat, und ich habe gefragt, wenn kommt der Journalist, und was wird tun, und im Sekretariat hat man mir gesagt, in 1951, als man darf haben, ein Chaver vom Kibbutz, wo soll ihm herumführen und ihm weisen dem Kibbutz. Und sie haben ihm gesagt, keiner vom Kibbutz will nicht tun das, weil man darf kennen gut Englisch und oder Chaver Kibbutz. Ich meine, sein Name ist gewesen Ariav. Hat gesagt, ich bin great zu sein der Guide, der Madrich von dem Journalist, weil ich kenne Englisch. Und der junge Bocher demult ist gefahren kein England mit einer Gruppe junge Menschen und dort noch er gelernt Englisch. Und ist Tage geworden der Madrich, was hat herumgeführt dem Amerikaner Journalist, wenn ist gekommen. Und in dem Interview im Radio, der erzählt, Ariav, als der Amerikaner Journalist hat ihm erzählt, was es ist geschehen in Asa mit seinen Chaverim Journalisten, was haben interviewt an Araber von Asa. Und sie haben ihn gefragt, was ist deine Beziehung zu Medinas Israel? Wir dürfen wissen, als der Kibbutz Nachal Oz in 1151 hat gehabt große Probleme mit die Fedayun. Die Fedayun, das sind gewähnt Terroristen von Asa, wo sind ungefallen, als Sachmol, auf die Chaverim von Kibbutz Nachal Oz. Und man hat gemusst halten Milchom mit sie und sie wegtreiben. Einer von den Chaverim von Nachal Oz hat gehabt eine spezielle Mission. Ich meine, sein Name ist gewesen Rotem. Er pflegt reiten auf ein Pferd und allemal, wenn die Fedayun, die Terroristen von Asa in 1951 pflegen anfallen auf die Chaverim von Kibbutz, pflegt sie vertreiben. היה מגרש אותם. Und einmal haben die Terroristen von Asa in 1951 gemacht einen Ambush und der Harget dem Chaver von Nachal Oz. Auf dem Kever von dem Chaver hat Moshe Dayan
gesagt, aber wussten Hesped. Wie sagt man Hesped auf Englisch? Eulogy. A what? Eulogy. Right. So Dayan said a very famous eulogy about one of the first casualties in Nahal Oz. And the eulogy of Dayan is quoted in anthologies of famous eulogies in Israel. Und der Amerikaner Journalist hat erzählt, als wenn in Asa hat man sie gefragt, in 1951, was ist ihre Beziehung zu Nahal Oz, haben sie gesagt, Demot, mit mehr wie 70 Jahren zurück, wir werden aushargenen alle Jiden und sie hereinwerfen in Jam. Und der amerikanische Journalist hat euch gefragt, und dem Bocher, was ist gewesen sein Guide, was ist die Stellung, was ist die Beziehung von den Jiden in Nahal Oz zu den Arabern in Asa. Und der Bocher in Radio mit der Portex zurück hat gesagt, wir haben ihm geantwortet, als wir hoffen, als beim Sof wird sein Scholem zwischen Asa und Medinas Israel. Okay. So the ancestral hate of the people from Asa is not a new thing. More than 70 years ago, they were ready to kill all of us and throw us into the sea. Wir haben gelernt, Shalom Aleichem's Meise. Und der Schneider in Mitteleuropa, ich bin nicht Maske, als ist gewesen naiv, aber kann man... Moment, ihr seid nicht Maskim als was? Als der Schneider in Mitteleuropa, ja, kann trachten, als ist gewesen naiv, aber... Als ist gewesen naiv? Naiv. Naiv, ja. Naiv. Aber öfter ist nicht gewesen als naiv. Das ist, that's an argument to be made. Aber wenn hat erzählt, die meiste wegen, die Kibbutz und Gaza und was hat geschehen und was hat der Madrid gesagt in der Film, als sie seien gewinn naiv, ja? Wer ist gewinn naiv? Die Ariab. Ja. Ich glaube nicht, dass sie seien gewinn naiv. Sie haben gehofft, als in der Zukunft, wenn die Araber in Asa verstehen, es ist besser, als Jeden und Nicht-Jeden soll leben bescholem, das ist besser für beide Seiten. Aber wie in Gaza haben gesagt, als
sie willen die Jiden zu hargenen und sie wollen, rein in Yam, yeah? I mean... Okay. אריה עוד gehofft, כן? אז in der Zukunft, beim Sof, werden die Asa-Menschen verstehen, als euch für sie ist besser zu leben בשולם. Aber wir haben gesehen mit 2 Monaten zurück, als gar nicht hat sich geändert. Nothing changed. In 3 generations, in mehr wie 70 Jahren. Das ist, was ich habe gewollt. So. אני יכולה גם משהו להגיד. כן, בבקשה, ורה. דווקא היום אני שמעתי שיחה, אתה אחר כך תתרגם בבקשה לנחמה. כן, מה שמעת? אני שמעתי שיחה עם מרדכי קידר, שהוא מומחה בערבים. כן. גם בשפה ערבית וגם... למוסלמים. למוסלמים, כן. הוא מומחה בעצם לעולם המוסלמי, לא רק לשפה. כן. אז מה שהוא הסביר, זה מה שהייתה לו שיחה לפני כמה שנים, עם מישהו ידוע, בן אדם מערבים, עיתונאי ידוע? לא עיתונאי, הוא מדען. מדען, אוקיי. ערבי. מדען, הוא ערבי, הוא מדען באסלאם וזה. אז הוא אמר חמאס זה ארגון מאוד רציונלי. כן. אז מרדכי קידר אמר, אנחנו גם רציונליים, ורוצים, בגלל זה אנחנו רוצים להיות בשלום, אנחנו מבינים שלחיים טובים אנשים צריכים פרנסה, צריכים חיים שקטים, ולחיות בשלום עם שכנים, עם העולם בעצם. אז הוא אמר, זאת טעות, אתה טועה, לא ב100%. מי אמר? קידר? לא, קידר אמר לגבי שלום. איך שעולם יהודי, לא הוא בעצמו, העולם היהודי, איך מבין מה זה רציונליות. כן, אבל תראה, יש לי רק בקשה. אם את אומרת הוא, אני לא יודע על מי את מדברת. טוב, תגידי שם. בסדר, מצטערת. אז קידר הסביר מה זה חיים רציונליים, וערבי אמר לו שהוא טועה אפילו יותר מ100%. למה? עולם רציונלי של חמאס ורוב הערבים זה עניין אחר לגמרי. לא צריך שלום, לא צריך פרנסה אפילו, צריך שאסלאם יהיה בכל העולם. נכון. ואם אנשים לא רוצים להיות מוסלמים, אז צריך להרוג אותם. כן. וזהו. יפה. אנחנו לא מבינים פסיכולוגיה, הוא אמר, אתם לא מבינים פסיכולוגיה שלנו. זהו. כן. אז מה שאת אומרת, ורה, זה שיש כאן 2 סוגים של מנטליות, שאין בין 2 הסוגים
שום שפה משותפת. נכון, זה עולמים, איך זה פרלל. כן. הם, עולמות פרלליים שלא נפגשים. כי כן. שני קווים פרלליים מעולם לא נפגשים. נכון. יפה. אם נפגשים, אז יש מלחמה, בסופו יפה. של דבר. כן. אז מה שעומד מאחורי התפיסה, מה שעומד מאחורי השקפת העולם, שיש לה תקווה שחיים בשלום זה יותר רציונלי, היא העובדה, כן, שבני אדם יש להם לכל בני האדם, מוסלמים כבני אדם, ויהודים כבני אדם, יש להם בסופו של דבר בסיס נפשי ולוגי משותף. מה שקידר אמר הוא שבעולם, ואני לא יודע אם הוא צודק, שבעולם יש שני סוגים של בני אדם. אלה שרק הרגש דוחף אותם, ואלה שהשכל מנחה אותם. אני לא יודע מי צודק, כי בני אדם לא, בני אדם כבני אדם בכל העולם לא מסוגלים להתקיים רק על פי הרגש, או רק על פי השכל. ובסופו של דבר, איך שאני מבין, בסופו של דבר, אם בני אדם לא ילמדו לעשות קומבינציה בין רגש ושכל, הם יסבלו בסוף. תראו מה, ואני חשבתי על זה הרבה בזמן האחרון. מדינת ישראל, ושמענו את זה אתמול, כאשר השמיעו הקלטה של ראש שירותי הביטחון, אחרי 7 באוקטובר, אנחנו במדינת ישראל בעצם אימצנו, קיבלנו את הגישה של חמאס, ואמרנו, את חמאס צריך להרוג אחד אחד עד שלא יישאר אף אחד מהם. אני חושב על זה. ברגע שאנחנו החלטנו שזה הפתרון, אנחנו כמו חמאס. אני לא אומר שזה טוב או שזה רע, but we are in a dead end. נחמה, מה את אומרת? Ich verstehe, was ihr sagt. Ich habe gemeint oder gedacht, dass wir kennen nicht der Hargenen jeden einer
Mensch von Hamas, von Gaza, von die mechanisch, ich weiß nicht, ob wir können ausmerken, wie sie trachten. Das ist Mentalität, öfter in sich. Das ist sehr Raison d'être. Ja. Aber ist Israel darf weisen ihr Macht, ja? Ist, wir können gar nicht tun, ja? Wir können, aber es ist ein Cycle. Es ist ein Cycle. Ein Zyklus. Auf Jiddisch, ein Zyklus. Ein Zyklus. Wir wollen zurück die Hostages, ja? Unser Civilians, aber wir dürfen rauslassen die Entwisse, right? Die Terroristen Entwisse. Und das ist noch einmal. Als für was schicken wir sie Entwisse, weil die Mischproches, was in Israel, was leiden von die Terroristen, you know, they sind sehr base, as you know, they haben nicht kein, they don't have peace themselves, yeah. Yes. As ich weiß nicht, was ist die richtige Antwort oder was zu tun, wie es soll zu tun. Okay. Ich habe gewollt gehen weiter, wenn ihr sagt, als ihr wisst nicht, was zu tun. Will ich sagen, als die Menschheit weiß, was zu tun und tut, weil euch es ist geschrieben in Tanach. Yetzer lev ha'adam ra mineu'rav. Euch es ist emes, als ein Mensch wie ein Mensch hat schlechte Kavones, intentions, sind ist ein junger Mensch. Die Menschheit hat gefunden vor dem a megliche Refue. Die megliche Refue, כדי zu beiten die schlechte Kavones von jungen Menschen, is education. Was ist Chinuch? Ob nicht der Proof von der Menschheit zu verwandeln die schlechte Kavones von jungen Menschen mit der Hilfe von Education, als sie sollen sich lernen zu verhalten, ihre schlechte Kavones und sich lernen zu sein kooperativ mit anderen Menschen, כדי alle Zdodim, alle Seiten sollen haben von dem Profit.
Das Problem ist, was wenn wir betrachten die Education in Gaza, lernen wir, als man lernt sie und die Kinder verkehrt, nicht zurückhalten, ihre schlechte Kavones, nur zu verstärken die Belligerency gegen andere. Das heißt, dass der Problem befindet sich in der Erziehung, wie wir haben geredet und wir haben gesagt, von den jungen arabischen Menschen, was man lernt, sind sie seine kleine Kinder zu halten, Gewehr und schießen auf alle die, wo sie nicht kein Musulmänner. ורמה את אומרת על זה? אני אגיד ככה, חינוך זה מצוין, רק שזה כדי ללמד את ילדים, את הדור, צריך לא פחות מ10 שנים, שזה קצת ייכנס למוח של ילדים שגודלים עכשיו. ולכן אנחנו רואים היום טרוריסטים בני 16, כי לא לימדו אותם במשך 10 שנים, how to restrain their bad intentions. מה את אומרת, ורה? כן. נחמה, מה את אומרת? You know, kann man sich lernen etwas, was ist, you know, fein und schön und you know, besholem, aber in demselben Zeit, you know, eine andere Gruppe verstehen, es ist eine kulturelle Sache, es ist der Erziehung, Culture, die Mehrheit von, I mean, Hamas is in ganzen Gaza, the education, the health, they seien die Führers und sie sagen als Menschen, you know, seinen bepachert. Aber andere Menschen sagen, nein, sie seien nicht in Pachad, sie seien in Maskim. Okay. I don't think education is I mean, education can be in one place, you know, educational, but then it ändert sich political oder, yeah. Okay. Wegen dem, was wir reden jetzt, will ich es dazugeben, als nicht alle Musulmänner und nicht alle Araber sind Maskim mit Hamas. Und ich habe so ein Verwurz. Ich höre mehr wie einmal, als es seinen Verein arabische Führer, was wollten sehr gewollt, als Hamas soll nicht existieren.
Nicht ich sag das. Nur wir hören sein Zeitung, sein Radio, als es in dem Verein ernste Gruppes von Musulmänen, was meinen, als Hamas darf nicht werden. Das heißt, ob es ist emes, als es in dem Verein Gegner zu Hamas zwischen den Musulmänen und es seht euch, als es ist so, ist da eine Hoffnung. Okay. Aber die, was wohnen in Gaza, das ist anders von die, was wohnen ergetswo in alle Länder. Sie kann man sagen frei, etwas gegen Hamas, aber es wenn sich, wo sie wohnen, ja? Okay. Die Frage ist, und ich habe nicht den Entfer, ob in Gaza, in Asa allein, sind euch voran ernste Prozenten von Menschen, was gewollt, als Hamas soll nicht sein, aber sie haben Meure, Tomer wird man sie euch haben. Als sie hat die Polaken haben gesagt, die derselbe Sache, ja? Sie haben gesagt, dieselbe Sache. Wegen ja? was? Wegen was haben die Polaken gesagt? No, in Misach Europa, wenn die Deutschen, die nazische Deutschen seien rein und nicht genug Polaken haben geholfen, die Juden. Und sehr Recibe ist given, also sie seien bepachert, ja? Okay, sie haben Meure. Ja. Gut, aber das ist öfter die Sibbe, für was eine von den wichtigsten Zielen von Israel, was das wird gesagt, Alltag, ist als als ein Gedanke, wie Hamas können nicht hergenen. Aber man muss tun, als was man kann, sagt Israel, kidei Hamas soll nicht sein in der Anführung, in der politischen Anführung von Gaza. Kann ich fragen, ob ihr habt gehört, was Jonathan Pollard hat gesagt? Jonathan Pollard? Ja, ich habe gehört. Ist, he's... Ich habe gehört, aber ist nicht die Authority. Wir sollen hören von ihm, was ist der Entfer für die Situation. Und ich verstehe nicht, was mir hat ihm gebracht, in Radio zu reden, steuert. Ich verstehe, was sie haben ihm gebracht in Israel, Bichlal. I mean, aber was hat ihn gelöst reden wegen der Situation jetzt? Das ist Nonsense, in my opinion. Okay. Hat Hassene gehabt noch einmal. Er geht mit der schwarzen Leder
Jakob, wie ist jung und, geht with mit was? לא הבנתי. mit kurze, schwarze, lederen Jackal, like a jacket, like Jacket, כן. yeah. So yeah, I mean, he's got hat a younger vibe, yeah. As, yeah, und sie ist fromm, ist fromm. בסדר, זה לא מהעניין שלנו, באמת זה... אוקיי. Wir gehen zurück zu der Übersetzung von Jehoash. זה נמצא על האקרן, זה גפית צרף לאקרן. Yeah. אוקיי. אז נחמה, המשפט הבא, שעוד לא קראנו. Okay. Okay. Und Noach hat geboren 3 Söhne. Shem, Ham und Jefet. Right. Es ist interessant, als in die Text, es ist like Komma. In Torah, es ist nicht kein punctuation marks, ja? נכון, die Psukim in Stocken betreffen. Es ist Jodo, aber auf die Wörter. Das, was man ruft, Ta'amei HaMikra. Okay? In der Teure hat auf die Letters von die Wörter verschiedene Simonim. Was man ruft, Ta'amei HaMikra. Das heißt, die Akzenten von Tanach. Und jeder Simen in der Teure auf die Wörter wird ausgesungen in einander Form und man nutzt sie wie Punktuatie. Wenn ich habe sich zugegräht für Bar Mitzvah, hat man euch mir und euch jeden einen, was gräht sich zu Bar Mitzvah und darf lernen die Teure, hat man uns gelernt, Ta'amei HaMikra, wie soll euch zu singen, die verschiedenen Simonim, geschrieben in der Teure. Okay? Und ich gedenk noch, wie es heißt Sichon. Merchot, Tipcho, Munaches, Nachto. Okay? Und es geht weiter und weiter. Und da sehen wir der Riker auf dem Parbet, on the Pergamin, von der Teure. Ich gedenke es, Merchat, Tipcha, Munachet, Nachta. Das heißt, es ist nicht doch kein Psikim, aber es sind ein Pfarran, Ta'amei HaMikra, was helfen, lernen und machen Hafsokes, wo man darf. מאיפה את זוכרת? את לא עשית בר מצווה. No, but Emitzer hat mir geholfen zu singen ein bisschen. Okay. Ja. ממשיכים. Weil sie haben nicht uns gelernt, was die Simanim meinen, ja? Yeah. In Schule. כן. אוקיי. ממשיכים. Okay. Und die Erde ist verdorben geworden vor Gott. Und die Erde ist verdorben geworden vor Gott. ורה, איך כתוב בעברית? במקום הזה? רק רגע. איפה זה? המוח. מוח.
חם שם ויפת, וההמשך. כן, כן. ותשחט הארץ רגע, אני אקח כאן במסך, זה יהיה לי יותר כך. כן. אבל... שלח לנחמה את העברית? כן. כן, כן. ונחמה רואה עכשיו, כן? כן, אבל קודם ורה. מה כתוב? ותשחט הארץ לפני האלוהים. זהו, עד פה. אבל לא ברור לי האותיות במילה הראשונה. ותשחט, תו, מה האות שין. האחרונה? תו. ותשחט. מה התרגום של יואש? אנחנו יודעים, פרדור גבור. אבל מה זה ותשחט? משורש השחתה. השחתה. זה גם שטח. לא. לא? כי זה בתף. שטח כותבים בתת. ותשחט זה כמו שחיטה של תרנגולות. ותשחט זאת אומרת כמו שאומר יהואש פרדור גבור, הארץ קלקלו את הארץ. כן? כמו כשעושים שחיטה, ובעצם הורגים את מה שחי. ותשחט הארץ אפשר גם להבין, וכל דבר חי על הארץ נרצח. ויהואש מתרגם את זה פרדור גבור. מה זה פרדור גבור? זה התרגום שלו ל"ותשחט". והכוונה היא שכל מה שהיה פורח וחי התנוון, נבל, הפסיק לחיות, הפסיק לפרוח. אני מסביר? טוב? נחמה. Ja, ich habe gehört, meine Mama sagt, oh, sie ist ein verdorbener Mensch. Right. Is that it? And ich verstehe, es ist nicht kein Kompliment. Nee, זה יותר גרוע. כמו שהיא בן אדם שכל החיוניות שבו התקלקלה, הוא יותר לא יפרח ולא יצמח. He was, I don't know how to say it in English. למשל. Corrupt, exactly. Corrupt. מי אמר את זה? אמן. לא שמעתי. שלום. שלום אמי, זהו. בדיוק, זאת המילה corrupt. ומה פירוש המילה corrupt באנגלית? דבר, איך שאני מבין, שהוא נראה כדבר חי, אבל הוא כבר לא יצמח, והוא כל הזמן יהיה יותר גרוע וגרוע עד שימות. נכון, אמי? את מסכימה לפירוש של corrupt? יכול להיות. כן. זאת אומרת, הוא כבר לא יהיה מה שהוא צריך להיות. והוא ינבול. It will be worse and worse until it will not exist. ותשחט הארץ. להשחית בעברית.
to terminate, to corrupt, and bring to termination. כן. תמשיכי נחמה. אני מניח שעכשיו פרשת נוח תסביר אולי יותר מה זאת שהארץ נעשתה קורפט. בואי נראה. נחמה. Okay. Amy, dude, I don't see the text on the. Okay. Yeah. פשוט. מה שהעזתים עשו ב7 באוקטובר לפני חודשיים, כשהם שרפו והם הרסו כל מה שיכלו, זה הקורפשן. כן. Fargot. For Dorben geboren Fargot. Fargot. Yeah. Which means that the corruption before God means that everything which was created by God became corrupt and not divine anymore. Okay. Und die Erde ist voll geworden mit Unrecht. Unrecht. And the earth was full of Unrecht. איך אתם מסבירים את המילה Unrecht? נחמה? אף עברית כתוב ותמלא הארץ חמס. זהו. החמאס יש לנו כאן הסבר של המילה, כן? לפי התנ"ך חמאס, לפי יהואש אומרכט. ביידיש יש לנו כאן שני אלמנטים ביחד, ורכט. זהו פרפיקס של שלילה, היעדר של, חוסר של, חוסר, lack of what? Lack of recht. And recht, we said, in Yiddish is also the right part of the body. Recht is also מה שאנחנו קוראים בצרפתית droit, זאת אומרת משפט, מה שנכון לנהוג לפיו. So, הארץ מלאה חמאס, הארץ מלאה חוסר צדק, חוסר יושר, lack of the right way of behaving. עכשיו, לי יש שאלה לכולכם, שאין לי תשובה סופית לשאלה. השאלה שלי היא, לתנועה של העזתים קוראים חמאס. בפרשת נוח כתוב, הארץ מלאה חמאס. השאלה שלי, האם זה מקרה? Is it a coincidence that the Gaza Hamas and the biblical Hamas seem to be the same thing?
Amy, מה את אומרת? I was actually wondering if, I never heard this Hebrew word before. You never heard what? The Hebrew word Hamas. I never knew this. So my question was, do Israelis, when they hear, is this an antique word from the Bible that they Yes, it's an don't antique respond? word, and not every Israeli make immediately any association with Hamas. Okay, I was wondering that. Yeah. Yeah. But about I your think question, that I I am don't. right. Can. Yeah. You don't? I don't. אין לי תשובה על השאלה שלך. כן, נחמה, מה את אומרת? Efter das Wort Hamas ist ein aramäischer Wort. Nein, das ist ein hebräischer Wort und ich will euch erklären, ich habe gesucht, Nächten und Heint, wie soll erklärt man in Tanach, was ist Hamas. Ich habe geguckt in Rashi. Rashi is the chief explanator of the Bible. Ich habe geguckt in andere Mefarshim. I also looked other exegetes, you say? Yeah. Of the Tanakh. And I looked with the aid of Galia, my assistant, what is written about the word Hamas in the biggest anthology of explanations of biblical words. This anthology is called Yalkut Shimoni, or in short, Yalkut. In Yalkut Shimoni, from 1566, it was published in the 16th century. And we don't know exactly who was the author, but Yalkut Shimoni is the biggest anthology of all the midrashim, all the explanations of words in the Tanakh. And in Yalkut Shimoni, we find the most broad explanation. Because Rashi, when he explains the Pasuk, the word Hamas, he says that Hamas in the Torah means theft. Everything you rob from others. But in Yalkut Shimoni, they say that if you look at the appearance of the word Hamas in the two Talmuds, not only the Bible, the meaning is also blood killing, also robbery. So, in fact, if we go with Yalkut Shimoni, Hamas is exactly what happened the 7th of October in the kibbutzim here in Israel. What I want to say is that there is it fits the meaning of Hamas in the Torah with the name
of the terrorists from Gaza. And my question again asks, is that a coincidence? Because the terrorists of Gaza don't know, I guess, the explanations of the Tanakh. אבל הם בעצמם קוראים לכם חמאס, את הארגון הזה. מעניין מה זה בערבית? זה העניין. חמאס זה קיצור לביטוי בערבית שאין לו קשר למה שכתוב בתנ"ך, הקיצור עצמו. ואין בינינו מישהו שיכול להגיד לנו, נכון? So it's an acronym? It's an acronym in Arabic. Mm-hmm. Yes, in Arabic. Yeah, I'll look it up. You can look it up? I'll try to look it up and see what it says on okay, Google. Very interesting. Amy, you know Arabic? No, but I'll see if Google can tell me. Okay. That will be very interesting. As far as I understand. Yeah. Yes. An acronym for Islamic Resistance Movement. Uh-huh. Okay. It gives a transliteration, but I don't need it, yes. Yeah. You can read the transliteration in Arabic? Well, there's a transliteration. Harakat al-Mukawama al-Islamiyah. Okay. And in English, say it again. Islamic Resistance Movement. Okay. So Islamic Resistance Movement has nothing to do with the direct meaning of the biblical word Hamas. But if the Islamic resistance movement is based on killing, robbing, and destroying others, here we have a sort of connection between both words. Yeah. Okay. So it's a coincidence, yeah? It seems it's a coincidence. It's not a coincidence, but it's from a historical point of view. From a historical point of view, when we said that at the end of Parashat Noach, it's written, V'yetzer lev ha'adam ra mime'urav. So the Islamic movement, when we look what they did in October, we can understand what Hamas in the Bible means. Also today, as one of the worst relationships to other human beings from the resistant movement of this Islamic culture. I guess. Es ist so wie in English, das Wort apocalypse, ja, das ist ein Wort. Yeah, aber das ist nicht Apocalypse. It's something connected, but Hamas is not apocalypse. Because apocalypse, if I
remember the exact meaning, means the end of the world, but not the destruction of every living fellow man, etc. Yeah, but when the destruction is getting worse, or there's no intermediary, then the world that God created is destroyed, right? That's true, but there is in the word apocalypse, unless we can check the meaning of the word itself, but the word apocalypse has no direct connection how you get to the apocalypse through Hamas. Apocalypse can happen in different ways, which it's a more general meaning of the end of the world, but it has no direct connection with the way you put an end to the world. Anyways, the apocalypse is the last book of the New Testament. So this has nothing to do with the New Testament. Okay. Yeah. Okay. המשפט הבא, נחמה. Und Gott hat gesehen die Erde, erst sie ist verdorben, weil jet weder Leib hat verdorben sein Weg auf der Erde. אוקיי. תנסי לתרגם. Of Yiddish? It's already in Yiddish. לאנגלית, כן. Okay. And God saw the earth. Okay, maybe I'll look at the Hebrew. Vayav Elohim et haaretz v'hinei God saw the earth, okay. Yeah, v'hinei nishchata. There's that word again. והנה נשחטה. Nishchata. And in Yiddish, Yehoash says, Shachachti, what Yehoash says. Und sie ist verdorben. Oh, maybe, yeah, verdorben. So God saw that the earth itself is, how did we say in English? Corrupted. Corrupted. Which means that God saw, if we take the corrupted, the meaning, that the earth itself is no more fructiferous, that the earth itself has no more potential to grow and flourish. You know, basar he translated as live, right? I think. Who translates? Yehoash, I think, uses the word live. No, he says verdorben. No, but for what's coming up next in Hebrew, I'm just looking ahead. I'm sorry. Okay. Ki hishchit kol basar et darko al haaretz. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כל בשר, it's a good question, if the meaning is every human being or also every living being. Why is the earth corrupted and cannot grow anymore? Because everything which is alive, השחית את דרכו, corrupted its way, which means is not able anymore to give birth to similar persons or living things, because it is corrupted. It cannot be anymore bringing life to the earth. Es ist interessant, dass Jehoash hat genutzt das Wort verdorben zweimal, wie in Pesach
Nishrata ki hishrit. Yeah. נכון. Es ist להשחית. yeah, yeah. When you say להשחית, what you mean is that you finished the possibility of further growing, of further flourishing. Okay? When in Hebrew, when you speak about, let's say, robbers, or the 7th of October, they came to the houses of the Jews and they destroyed the house. They burned the house. There is no more possibility to flourish. After Rashi had gemeint violence. Yeah? Rashi, someone can look how he explains No. Hishrit. No, I not at the moment, but I can look for next time if I if I can find my my write it for yourself and it will be interesting what Rashi says. But you said he used a word taruf, yeah? Taruf? You looked it up in with your assistant, right? What Rashi translated it as? Robbery? He translated the word Hamas. Robbery. Yeah, but what was the word in Hebrew that he translated it as? No, but he translated it, Rashi, right? What did he use for his translation? No, he didn't translate. He did explain. Oh, explain. Of course, Rashi, in general, explains words in the Tanakh. So how did he explain? Like, what were his words? I said Hamas is robbery. Because you said in Hebrew, Lefi Rashi, and I wrote down a word, but I don't think I heard right or I spelled it right. Which word did you write? I heard Lefi Rashi Taruf. Is that right? Taruf? No? No. Okay, so I didn't understand. Okay. No. לפי רש"י, הוא אמר, I don't know what I said in Hebrew, but he meant robbery. Uh-huh. Okay. Yeah. You know what? Rashi doesn't say explicitly that there was killing. He only says that Hamas means there robbery. But robbery could mean of things, it could mean of life. Of life may be my explanation, but if Rashi says robbery, he means that people were robbed. Okay? Yeah. Okay. המשפט הבא. Okay. Und Gott hat gesehen die Erde. Oh, we read that. לא חשוב, תקראי. Okay. Und Gott hat gesagt zu Noachen, der Sof von aller Leiber ist gekommen vor mir. Okay. And God said to Noach, what did he say? Can I read it in Hebrew? Okay. Yes. Vayomer Elohim leNoach, ketz kol basar, ba lefanai ki. Okay, זהו עד פה. Der Sof von alle Leiber is gekommen zu mir. What means der Sof von alle Leiber? In English, the end of
Every living thing, I guess, right? Right. Everything which has a body. Oh, creatures, like, right? Creatures. Creatures, yes. Yeah. The end of every creatures is gekommen zu mir. Reach. Yeah. You know, I don't know the word ketz be'ivrit, but now that I'm reading the Yiddish. Sof, okay, so The final existence. Do you use that word now in modern Of course. Hebrew? Okay, because it's a word I never learned in. It comes from the Hebrew word katzeh, the edge. Okay. The edge, the final existence of every living thing come to me. So what's interesting here, that when God saw that Hamas is governing the world, that everyone is being robbed, he said, this is the end of every living creature. And what we learn from that, what I learned from that is that robbery and appropriation of what belongs to another and what is more belonging to another, I say, that is life. So God understood that in the moment when the governing principle in the world between living things is that their very existence is taken by others, this is the end of the world. המשפט הבא. We have 8 minutes, yes. Es ist derselbe Satz, or the verse, yeah. Warum die Erde ist voll mit Unrecht durch sie. Durch sie. That's very important, durch sie. And now translate it into English. Warum? Because. Okay. Maybe I'll read it in Hebrew. Okay. Okay. Ki mal'a ha'aretz Hamas mipnehem vehineni mashchitam et ha'aretz. טוב, זה לא קראת. מפניהם, עד מפניהם. כי מלאה הארץ חמאס מפניהם. למה בא סוף העולם? כי הארץ, האדמה, מלאה חמאס. It is full with. And here, if we accept Rashi with robbery, if we go with the Yalkut Shimoni, which is a more extensive way of explaining the use of the word Hamas in the Talmud also, the whole earth is full of robbery and murder. כן. אחרי מפניהם, כן. Und ich bring sie mit der Erde. Okay. Und he says to Noach, and look, Noach, ich bring sie What is the verb, Nechama?
wait, I have to see. Bringen. Oh, umbringen. Right. The verb is umbringen. So again, we have here a word which has two elements. The prefix which means to erase, to negate. Bringen in Yiddish means to bring. But if is the negation of bringing, not bringing, umbringen as a word, a full word means איך אומרים באנגלית? umbringen, להרוג. Kill. I kill because if I don't bring them, I kill them. Ich bring sie I killed every living entity together with the earth. This is the decision of God, which he says to Noah. It's clear? Umbringen. In Yiddish, we use the word very much. 6 Millionen Jiden haben die Nazis umgebracht. They annihilated. Umbringen, it's annihilate. To make them not existent. Okay. To annihilate is oichet lefi Gott mit der Erd, together with the earth. Yeah, it's together with it, which means that Hamas, because it was so widely on the earth, so the earth itself should be also cleaned by non-existing anymore. And this is the reason why there is a Mabul, we will see in continuation. And perhaps why God said he will not bring anymore any other Mabul, which is a further thing which we'll consider while reading the text next time. Is there any question about words or meanings until now? Yeah, Hamas, das ist a noun, corruption? Yes. Okay. No, Hamas is not corruption. Hamas is a kind of corruption, yes? So okay. Is it an adjective? It's a noun. Oh, it's a noun? Yes. What's the noun here in Yehoash? For Dorban? What's the noun that he uses? I forget. Die Welt is verdorben. The living creatures are verdorben. Okay. So in Yiddish, it's is it a noun or an adjective? What? How is Yehoash using the word of Yiddish? As a noun? Which word? Oh, Hamas. Hamas is a noun, we said. So what's the equivalent that Yehoash uses? Of Hamas? Yeah. He Sorry. Says, what does he say? Umrecht. Umrecht. Okay, done. Say again, Amy. Umrecht. Okay. Which means Umrecht, a lack of
law, a lack of doing the right thing. Umrecht. Okay. Any other question? We have to finish. But if there are questions, bevakasha. And why Hamas is Umrecht? Because we said that Hamas, in Rashi's words, is robbery. Yalkut Shimoni speaks about killing living entities. And this is Umrecht. This is a lack of right ways of behaving. Tov. We will meet Yom Hamishi. Shalom Dunk. Thank you. Hashanah Dank. I'm going to stop the recording. Just a minute. Yeah, okay. תודה רבה. תודה רבה.